I have passed this town many times on the way to Dwarka. But I never had the chance to stop. And I think I have been passing this town since 1997, 98. But I never thought that I would be able to see so many devotees here. I want to congratulate the devotees in Khambhaliya for organizing Rath Yatra. And I'm sure there will be many, many, many more devotees who will become Krishna conscious. Now the beautiful form of Jagannath, Baladev and Subhadra are here. And they are very powerful. We should never think of the deities as just being wood. In fact, by Shastra, this is the most unique form of the Lord. And in this form, Krishna is so kind that he doesn't stay in the temple. He comes out of the temple and he gives darshan to everyone. In these kind of functions, we should remember one thing from Srimad Bhagavatam. In the 12th chapter of the 12th canto, 48th verse, Shukadev Goswami tells us the power of speaking and hearing about Krishna. Sankirtyamano Bhagavan Anantaha Shrutanubhavo Vyasanam hi pumsam Pravishya chittam Vidunoti ashesham Yatha tamo arko Bhravam ivatihataha. Shukadev Goswami is now telling Parikshit Maharaj, when people try to properly glorify the Supreme Personality of Godhead, that is first thing we should do. Or if people cannot glorify Krishna, they at least hear about how powerful he is. Then Krishna pravishya chittam vidunoti asesham. He personally enters into our hearts. So it is not that Krishna sends someone to enter into our hearts. Krishna actually enters into our hearts. Sometimes we may think, how can Krishna personally enter into everybody's heart? But Krishna is Bhagavan. He can do anything. And at the very moment now, he is already in all our hearts as Paramatma. So if we hear about Krishna, if we glorify Krishna, then Krishna enters our heart. And he will clean all traces of misfortune. What is the greatest misfortune that we have? That Krishna is in front of us, but we don't recognize that he is Krishna.
The greatest misfortune is also to not remember Krishna. Another great misfortune is when Krishna has come, he is giving us an opportunity to do seva, but we don't take the opportunity. So all this misfortune, Krishna will take away if we hear about him and if we glorify him. What do we do to glorify Krishna? Today you are going to celebrate Rath Yatra. That means Krishna is going to go out to the streets and see everyone. This is the best way to glorify Krishna. And this is not accident. This is Krishna's arrangement. And anyone who takes part in the Rath Yatra, anyone who has prepared this wonderful Chapan Bhog, anyone who has prepared the hall, anyone who is seated here, even as we speak, all traces of misfortune are going away. This is the greatness of Krishna consciousness. Jagannath is very, very merciful form of Krishna. And he is very protective over his devotees. One time, there's a very famous story, which is a historical story actually. Ramanujacharya, you all must have heard of Ramanujacharya. Ramanujacharya belongs to the Sri Vaishnava Sampradaya. And he was traveling all over India, establishing that worship of Lord Vishnu is the highest. One thing in Sri Vaishnava Sampradaya, they are very strict in the deity worship. And they did it in a very expert manner. There must be no discrepancy in the deity worship. So one time Ramanujacharya was traveling through Puri. And he came to the temple of Jagannath. When he came there, he noticed one thing. The Brahmanas were not really worshipping Jagannath. He felt that only Brahmanas could worship the Lord. In fact, many other kinds of persons were allowed to worship Jagannath. So he went to the king. The king at that time was King Choda Gangadeva. And Ramanujacharya was a very great influence on him. And he convinced the king that the standard of Jagannath worship must change. Only the most Pakka Brahmanas can worship him. And Jagannath cannot go out on Rath Yatra. Everybody must come and see Jagannath. Actually, if the king followed Ramanujacharya, today we won't have Rath Yatra.
So the king agreed. तो राजा सहमत किया. He said, next morning Ramanujacharya, you come and we will change the whole system of worship. तो राजा कीधुं કે રામાનુજાચાર્ય તમે કાલે સવારે અહીં આવજો ને આપણે પૂજા દર્શનની આખી જે સિસ્ટમ છે એ બદલી નાખીશું. When all the other devotees who were worshipping Jagannath in the temple found out, they became very morose in their hearts. જ્યારે બીજા બધા ભક્તોને ખબર પડી કે આવું થવાનું છે, પૂજા દર્શનની આખી બદલાઈ જશે, આપણને સેવા નહીં મળે, તો એ લોકો હૃદયમાં ખૂબ નારાજ થયા. And they prayed very hard to Jagannath. Jagannath, please don't stop us from worshipping you. અને તેઓએ એકદમ હૃદયપૂર્વક ભગવાન જગન્નાથને પ્રાર્થના કરી કે હે જગન્નાથ, અમને તમારી સેવા કરવામાં રોકશો નહીં. For so many thousands of years, you have allowed us to worship you despite all our faults and discrepancies. હજારો વર્ષોથી, સેંકડો વર્ષોથી તમે અમને અનુમતિ આપેલી છે કે અમે તમારી સેવા કરીએ. ભલે અમારામાં ઘણા બધા દોષ છે, આપણે લોકો. And so, after the prayer, they also went to sleep. તો આવી રીતે પ્રાર્થના કરીને તે ભક્તો પણ બધા સૂઈ ગયા. Next morning, the king assembled all the brahmanas and they waited for Ramanuja. બીજા દિવસે રાજાએ બધા બ્રાહ્મણોને એકત્રિત કરી લીધા અને રામાનુજાચાર્યની રાહ જોવા માટે ઊભા રહી ગયા. But he never came. પણ રામાનુજાચાર્ય આવ્યો નહીં. They went to his room એ લોકો એના રૂમ પાસે ગયા. and he was not there. રામાનુજાચાર્ય ત્યાં પણ નહોતા. The king searched whole of Puri, રાજાએ આખી પુરીમાં છાનબીન કરાવી દીધી. but Ramanujacharya was a missing person. રામાનુજાચાર્ય ગુપ્ત થઈ ગયા હતા. So what happened to Ramanujacharya? તો રામાનુજાચાર્ય સાથે એવું શું થયું કે વયા ગયા? So one of the king's generals, he was sent to the south, to Ramanujacharya's village, to see whether he's there. તો રાજાના એક વિશેષ જે મંત્રી હતા, એમને રાજા દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા રામાનુજાચાર્યના ગામ દક્ષિણ ભારત ચેક કરવા માટે. That village is still in South India. It is known as Kurmakshetra. આજે પણ આ ગામ છે દક્ષિણ ભારતની અંદર અને એનું નામ છે કુરુક્ષેત્ર. So the general went all the way to Kurmakshetra, and to his surprise, Ramanujacharya was in his house. અને આ જે જંગલ હતા એ પોતે ત્યાં ગયા, દક્ષિણ ભારત સુધી ગયા અને એમને આશ્ચર્ય થયું કે રામાનુજાચાર્ય એમના ઘરમાં હતા. So general asked, Ramanujacharya, we all waited and waited and waited, but you never came. So the king allowed the old worship to continue. તો સેનાપતિ પૂછે છે કે રામાનુજાચાર્ય તમને શું થઈ ગયું? અમે તમારી કેટલી બધી રાહ જોઈ, બહુ રાહ જોઈ, પછી રાજાએ નિર્ણય કરી દીધો કે જેવી સિસ્ટમ ચાલે છે એવી સિસ્ટમ કન્ટિન્યુ રાખો. So why you didn't come to install the puja system? તો સેનાપતિ પૂછે તમે કેમ ન આવ્યા બધી પૂજા વિધિ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે? Ramanujacharya told him, that night when I went to sleep, I had a dream. ત્યારે રામાનુજાચાર્યએ જવાબ આપ્યો કે એ દિવસે જ્યારે હું સૂવા ગયો, સૂઈ ગયા પછી મને એક સ્વપ્ન આવ્યું. In the dream, Jagannath appeared, મારા સ્વપ્નની અંદર જગન્નાથ આવ્યા. but he was very angry with me. પણ જગન્નાથ મારી સાથે બહુ ગુસ્સામાં હતા, He was very upset with me. બહુ મારાથી નારાજ હતા. And he asked me one question. અને જગન્નાથે મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો, Who are you to change the puja system in Puri? તું પુરીની અંદર આખી પૂજન અર્ચન વિધિ બદલવા માટે કોણ છો? Let my devotees worship me the way they like. મારા ભક્તોને જે ગમે છે, જેવી રીતે ગમે છે એવી રીતે પૂજા કરવા દો. They are very special devotees to me, મારા માટે એ બધા ભક્તો વિશેષ છે. and I have a special relationship with them. અને મારો આ બધા ભક્તો સાથે ખાસ સંબંધ છે. You don't understand anything. તમને કોઈ વસ્તુની ખબર પડતી નથી. Don't disturb them. એ લોકોને ડિસ્ટર્બ કરવાની કોશિશ કરતા નહીં. And the dream stopped. અને આવી રીતે સ્વપ્ન. And then Ramanujacharya had another dream. અને પછી રામાનુજાચાર્યને બીજું સ્વપ્ન આવ્યું. In that dream, Garuda came to the room અને એ સ્વપ્નની અંદર ગરુડ આવ્યા એના રૂપમાં. and picked up Ramanujacharya, રામાનુજાચાર્યને પકડી લીધા. put him on the back, એમણે પાછળ પીઠ ઉપર બેસાડી. flew him out of Orissa, એમને ઓરિસ્સાથી ઉડાડીને લઈ ગયા and dropped him in Kurmakshetra. અને દક્ષિણ ભારતમાં કુરુક્ષેત્રમાં ઉતારી દીધા. So Ramanujacharya woke up in the morning. રામાનુજાચાર્ય જ્યારે સવારે ઉઠ્યા He was not sleeping on a bed. તો એ આટલા ઉપર સૂતા નહોતા. He was sleeping on the ground. એ નીચે તળિયા ઉપર સૂતા હતા. And he was in his house અને પોતાના ઘરમાં ગયા પછી in Kurmakshetra. કુરુક્ષેત્રની અંદર પહોંચી And then Ramanujacharya understood that it was not a dream. It was not a dream. રામાનુજાચાર્યને ખબર પડી કે આ તો સ્વપ્ન નહોતું, હકીકત હતી. So Ramanujacharya told the general, I am never coming back to Puri.
Because Jagannath is very powerful. क्योंकि जगन्नाथ बहुत शक्तिशाली है। And those who take shelter of him, he gives 100% protection. अरे जे कोई लोगों जगन्नाथ को आश्रय लेते जगन्नाथ अपने 100% सुरक्षा है। So today, we are all under the ashray of Jagannath. तो आज अपने प्रधान जगन्नाथ का आश्रय पाची। Don't worry for anything. कोई वस्तु की चिंता ना करो। We may not be very expert in all the mantras and the tantras and the yantras. अपने प्रधान का मंत्र तंत्र यंत्र में वो दक्ष नहीं हो। But Jagannath does not see that. जगन्नाथ की वस्तु जोता है। Jagannath sees your heart. जगन्नाथ हमारा हृदय जो है। To the extent that our heart is with Jagannath, we will always be under his protection. जे क्षण सुधी जे क्षमता सुधी अपने हृदय जगन्नाथ साथ है कि अपनी सुंदर प्रकृति है। If you want to keep Jagannath in your heart, it should not be only on Rath Yatra. जो तुम्हें जगन्नाथ के तुम्हारा हृदय पर आत्मा मानता हो तो ऐसा मतलब ये नहीं कि खाली हृदय रखना भी सिर्फ जगन्नाथ का हृदय पर आत्मा। There are two kinds of devotees. ये प्रकार का भक्त हो है। There is regular, constant devotee. एक तो जो रेगुलर नियमित भक्त हो है। And then there are weekend devotees. ये लोग एक प्रकार का भक्त है जो अठवाडिये खाली। They only come weekend. ये लोग खाली अठवाडिये के द्वारा। Monday to Friday I am not devotee. Saturday, Sunday I am devotee. सोमवार से शुक्रवार को भक्त नहीं। शनिवार और रविवार को भक्त। Then there are festival devotees. ये ऊपर एक क्या भक्त है जैसे उत्सव में। Once a year Rath Yatra I am devotee. आता वर्ष में एक प्रत्येक में खाली वहाँ भक्त। Tomorrow I am not devotee. आवती का नाम है। Don't be weekend devotee. अभी ये अठवाडिये भक्त ना करो। Don't be festival devotees. अभी उत्सव ना भक्त ना करो। But be everyday devotees. परंतु दररोज ना भक्त करो। That will please Jagannath. ये निमित्ता जगन्नाथ को पसंद है। So Jagannath is very powerful. तो जगन्नाथ अपने लिए बहुत शक्तिशाली है। I will tell you one more pastime of Jagannath. वो तो मैं एक और भगवान जगन्नाथ की कथा कही। There was a very powerful and wonderful devotee known as Raghudas. Raghudas. भगवान जगन्नाथ में बहुत शक्तिशाली भक्त हो जिनका नाम तो रघुदास। He was living in Puri only. ये पूरी में रहता था। And he lived under the umbrella of the southern gate of Puri. जो दक्षिण साइड पर जो गेट है। It's the Simhadwar, you know, the lion gate, near the lion gate. सिंह द्वार से क्या गेट में छत्र नीचे रहता था। So every day he would take darshan of Jagannath. दररोज ये वो दर्शन करने जाता था। But in his heart, he had great love for Ram, Lakshman, Sita, and Hanuman. और हृदय में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी प्रति वो विशेष प्रेम। So whenever he went to Jagannath, he would see Lord Ram, and if he saw Baladev, he would see Lakshman, and if he saw Subhadra, he would remember Mother Sita. तो जरे ये बोलते दर्शन करने जाते जगन्नाथ का तो जगन्नाथ में राम भगवान का दर्शन करते बलराम जी का लक्ष्मण जी का दर्शन करते जरे सुभद्रा माता ने जो ये सीता माता का दर्शन करते। This was Jagannath's special mercy on him. तो जगन्नाथ जी ने एना ऊपर विशेष कृपा दी। That's why for those devotees who always concentrate on the Lord in some other form, Jagannath is so kind that if you see Jagannath in Puri, he will take the form of your worship. जगन्नाथ एवं भगवान से कि कदाच भक्त ने बिल्कुल कोई स्वरूप पर पसंद है तो भगवान जगन्नाथ की भक्त का स्वरूप प्रमाण पता नहीं जाने बदलेगा। One day, Raghudas prepared a beautiful garland. एक दिवस रघुदास से भगवान माटे वो सुंदर माला बनी। The flowers were very, very beautiful. एकदम सुंदर फूल लगा। Only problem was the string was made from the bark of a banana tree. खाली दाखिल बीज थी रोपे बीज तो के लिए डोरी बैठी थी हार बुझवा माटे डोरी केड़ ना मारनी। Some of the priests, they said that bark of a banana tree is not very auspicious. अमुक ये गुजरी होता गुजरी के वो मानना हो कि केड़ ना साल के साल के बाद डोरी हो ये अपवित्र। And that which is not auspicious should not be offered to Jagannath. ये वस्तु अपवित्र है तो जगन्नाथ की सेवा मालूम। So at that time, Raghudas, he took the garland and he went and he gave it to the Brahmanas and said, please put it for Jagannath. तो ये समय हो कि रघुदास हार बना बना मंदिर में प्रवेश किया
અને પૂજારીએ કીધું કે આ માણસ જગન્નાથને અર્પણ કરી દીધું. But the Brahmanas said no, they denied him. પણ બ્રાહ્મણોએ ના પાડી દીધી કે નહીં, આપણે અર્પણ નહીં કરીએ. And they said, Lord will not like this kind of garland. એમણે કીધું કે જગન્નાથને આ પ્રકારનો હાર પસંદ નથી. So then that night, the priest went to sleep. તો એ દિવસે એ રાત્રે પૂજારીઓ સૂઈ ગયા. And Raghudas felt very sad, but he took the garland home and he meditated on the Lord. અને રઘુદાસ પોતે થોડા નારાજ થયા, પણ પછી પોતે પાછા ઘરે વળ્યા ગયા અને વિચાર કરવા લાગ્યા. Just when the priest woke up in the morning, જ્યારે પૂજારી સવારે જાગ્યા ત્યારે they got a shock when they saw Jagannath. ત્યારે તેઓ જગન્નાથને જોઈને છક થઈ ગયા. All the garlands they had put in the night, which they left, no garlands were there. એ લોકોએ જે હાર પહેરાવેલા હતા જગન્નાથને, એ બી હાર હતા જ નહીં ભગવાન ઉપર. And they were thinking, who took the garlands of Jagannath? અને એ લોકો વિચાર કર્યા કે જગન્નાથના હાર કોણ લઈ ગયું? And so one of the chief priests, he began meditating on Jagannath and he fasted and he asked Jagannath, please tell me why you have denied the garland that we have given you. અને આ પૂજારીમાં મુખ્ય પૂજારી હતા. મુખ્ય પૂજારીએ પોતે ઉપવાસ શરૂ કરી દીધો અને પોતે ધ્યાનસ્થ થઈને ભગવાન જગન્નાથને પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા. જગન્નાથને બતાવો કે શા માટે આવું થયું છે. And as he meditated, Jagannath came to him in his heart. અને જેવી રીતે જેટલું એમણે ધ્યાન કર્યું ભગવાન ઉપર, તો ભગવાન જગન્નાથ એમના હૃદયમાં આવ્યા. Jagannath said, I am very upset with all of you જગન્નાથે કીધું કે હું તમારા બધાથી ખૂબ નારાજ છું, because you have denied my devotee Raghudas from giving me the garland that he wanted to give. કેમ કે તમે લોકોએ મારો જે ભક્ત છે રઘુદાસ, એ મારા માટે સુંદર હાર લેવો હતો મને પહેરાવવા માટે, એ હાર તમને મને પહેરાવવા માટે ના પાડી. Then he said something, Jagannath said something very important. ત્યારે જગન્નાથ બહુ સુંદર એક વસ્તુ કહે છે, મહત્વની વસ્તુ. When Raghudas gave you the garland, જ્યારે રઘુદાસે હાર આપ્યો હતો ત્યારે you did not accept the love in which he gave the garland. તમે એનો પ્રેમનો સ્વીકાર કર્યો. You only saw the external feature of the string. તમે એનો જે હાર હતો એનો બાહ્ય દેખાવ ખાલી તમે જોયો, એનો પ્રેમ ન જોયો. You could not see how well and lovingly he prepared the garland. તમે એ ન જોઈ શક્યા કે કેટલા પ્રેમપૂર્વક અને કેટલી સારી રીતે એણે હાર બનાવ્યો. Raghudas did not string the garland with banana thread. એણે રઘુદાસે એ કેળના છાલની દોરીથી હાર નહોતો બનાવ્યો. He strung the garland with love and devotion. એણે પ્રેમ અને ભક્તિથી એ હાર બનાવ્યો. And all the devotee Brahmanas, they rushed to see Raghudas. અને બધા જે બ્રાહ્મણ ભક્તો હતા એ રઘુદાસ પાસે દોડીને પહોંચી ગયા. And when they saw him, they fell at his feet. અને જ્યારે બધા બ્રાહ્મણોએ રઘુદાસજીને જોયા, તો બ્રાહ્મણો તેમના ચરણમાં પડી ગયા. And they begged for forgiveness. અને બધા રઘુદાસજી પાસેથી ક્ષમા યાચના કરી. And Raghudas was given the chance to put on that garland for Jagannath. અને રઘુદાસજીને એ મોકો પણ આપવામાં આવ્યો કે ભગવાનને હવે હાર પહેરાવી છે. So this is the power of Jagannath. તો આ જગન્નાથજીની શક્તિ છે. Today, as Jagannath goes out on Rath Yatra, આજે જ્યારે ભગવાન જગન્નાથ રથયાત્રામાં બહાર નીકળશે, you may be a bit far. તમે કદાચ દૂર હશો ભગવાનથી. You may not have garland, તમારી પાસે ભગવાનને પહેરવા માટે કદાચ હાર નહીં હોય. but if you have bhakti, પણ જો તમારી પાસે ભક્તિ હશે, that bhakti becomes the mala. તે ભક્તિ માળા બની જશે. When Raghudas became very old, જ્યારે રઘુદાસજી બહુ વૃદ્ધ થઈ ગયા, his health deteriorated. એમની જે તંદુરસ્તી હતી ધીરે ધીરે ક્ષીણ થઈ ગઈ. He could not even get up from bed to serve the Lord. એ પોતે ખાટલામાંથી ઊભા પણ નહોતા થઈ શકતા. He was unable to help himself. પોતાની જાતને પણ મદદ કરવા માટે અસક્ષમ હતા. One day, someone knocked on his door, એક દિવસ કોઈ વ્યક્તિએ એનો દરવાજો ખટખટાવ્યો and with great difficulty, he opened the door. અને બહુ ભારે મુસીબત સાથે એ રઘુદાસજીએ દરવાજો ખોલ્યો. And he saw a very small boy who had come to serve him. અને એમણે જોયું કે કોઈ નાનો બાળક એમની સેવા માટે આવ્યો છે. So, the moment he saw the boy, he thought, this boy looks very familiar. અને જે ક્ષણે રઘુદાસજીએ બાળકને જોયો, રઘુદાસજીને શંકા થઈ કે આ બાળકને જાણીતું લાગે છે બાળક. And when he saw the boy carefully, he realized that it was none other than Lord Jagannath. અને જ્યારે હું નિરીક્ષણપૂર્વક બારીકીપૂર્વક એમણે આ બાળકને જોયો, તો એ પોતે પારખી ગયા કે આ બાળક બીજું કોઈ નથી, સાક્ષાત જગન્નાથ
જગન્નાથ છે. So Raghudas fell at the feet of the boy તો રઘુદાસજી બાળકના ચરણોમાં પડી ગયા છે and he said, "Why did you come all the way here, my Lord?" અને પૂછે છે કે શા માટે ભગવાન તમે ત્યાંથી કષ્ટ લઈને મારી પાસે ચાલીને આવ્યા? And the Lord said, "Because you had not come to see me so long, I thought better I come to see you now." તો ભગવાન જગન્નાથે જવાબ આપ્યો કે મેં ઘણા ટાઈમથી તારા દર્શન નથી કર્યા, તો મેં વિચાર્યું કે ચાલો હું તારી પાસે આવી જાઉં. And even now Jagannath is doing that in Rath Yatra. અને આજે પણ ભગવાન જગન્નાથ આ પરંપરાનું પાલન કરે છે. He is going to go out and he is going to see everyone. એ પોતે આજે બહાર જશે અને પોતે બધાને જોશે. Then Raghudas asked him very important question. પછી રઘુદાસજીએ ભગવાન જગન્નાથને બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછ્યો. "My Lord, I have a disease. રઘુદાસજીએ કીધું કે મારા ભગવાન મને રોગ થઈ ગયો છે. You can easily cure me if you want. તમે બહુ સરળતાપૂર્વક જો તમારી ઈચ્છા હોય તો મારા રોગને નષ્ટ કરી શકો છો. Instead of curing me, why are you serving me?" તમે મારા રોગનું નિવારણ કરવાને બદલે મારી સેવા માટે શા માટે આવી ગયા છો? And Jagannath said, "Service to my devotees is more pleasing than curing them." અને જગન્નાથજીએ કીધું કે મારા ભક્તની સેવા કરવી એ મારા માટે નિવારણ કરવા કરતાં બહુ મોટી વસ્તુ છે. And I don't want to cure you અને ભગવાને કીધું કે હું તમારું નિવારણ કરવા નથી માંગતો. because in this way your remembrance of me will heighten. શું કામ? કેમ કે આ અવસ્થામાં તમારો મારા પ્રત્યે જે સ્મરણ છે, જે પ્રેમ છે, રોગ બાદ થશે. This disease will wipe out your sinful reactions. આ રોગ, આપણે જે રોગ થયો છે, આપણે જે બીમારી થઈ છે, તમારા બધા પાપ કર્મોને ધોઈ નાખશે. So that in the next life you can come back to me. જેથી કરીને આવતા જન્મમાં આપણે સીધા મારી પાસે જ આવી શકીએ. So this is the greatness of Jagannath. આ જગન્નાથજીની મહાનતા છે. All of us are in some difficulty. Am I right? આપણે બધા કોઈ ને કોઈ મુસીબતમાં છીએ, ખરું ને? Anybody here has no difficulty? કોઈ છે આમાં કે જેની પાસે કોઈ તકલીફ નથી, જેને કોઈ મુસીબત નથી? If you have no difficulty, come and see me afterwards. જો તમને કોઈ મુશ્કેલ ન હોય, કોઈ મુસીબત કે દુઃખ ન હોય, તો મને મળજો પછી. Without exception, everyone has difficulty. આમાં કોઈ બાકાત જ નથી, બધા લોકોને કોઈ ને કોઈ કષ્ટ છે. In fact, in Kali Yuga, we not only have difficulty, but we compare difficulties with each other. કળિયુગમાં ખરેખર તો એવું છે કે આપણે મુસીબત હોય કે ન હોય, પણ આપણે એકબીજાની મુસીબતની તુલના કરતા હોય. Someone is telling us their difficulty, કોઈ વ્યક્તિ આપણને એની મુસીબત જણાવતો હોય, and then we tell them, "You think you are in difficulty? My difficulty is much more than yours." અને આપણે જ્યારે બોલવાની જરૂર પડે ત્યારે આપણે કે તું એમ વિચારે છે તું મુસીબતમાં છો, પણ મારી મુસીબત તારી મુસીબત કરતાં ઘણી ઘણી મોટી છે. But devotees don't see difficulty as obstacles. પણ ભક્તો જે હોય એ કષ્ટોને કે મુસીબતને એક અવરોધ રૂપે જોતા નથી. Because if we remember Jagannath, કારણ કે જો આપણે જગન્નાથને સ્મરણ કરી Mat chitta satatam bhava, mat prasadat tarisyasi. Right? This is very important. This mat chitta sarva durgani. No, mat chitta satatam bhava, mat prasadat, no, sarva durgani or mat prasadat sarva durgani. In other words, all obstacles that we have, by Krishna's mercy, they will go. એનો મતલબ એવો થાય છે કે જે કંઈ કષ્ટો કે અવરોધો આપણા જીવનમાં હશે, જો આપણે કૃષ્ણનો શરણ લેશું તો કૃષ્ણની કૃપાથી આ બધા અવરોધો દૂર થઈ જશે. But they will not go until Krishna wants to purify us. પણ આ બધા કષ્ટો ત્યાં સુધી નહીં જાય જ્યાં સુધી કૃષ્ણ આપણને શુદ્ધ કરવા માંગતા નથી. So when we are in difficulty, don't become upset with Krishna. તો જ્યારે આપણે કોઈ મુસીબતમાં ફસાઈ જાય ત્યારે કૃષ્ણથી નારાજગી ન કરો. It is His way of finishing off our karmas. એ કૃષ્ણની યોજના છે કે જેના દ્વારા આપણા બધા કર્મ ધોવાઈ રહ્યા છે. Better to finish it than to come back again. અત્યારે ધોઈ નાખવા આપણા બધા કર્મો એ સારી વસ્તુ છે. એ તો વળી પાછું એ ભોગવવા માટે પાછો આવવું પડે. If you come back again, same problems are there, different setting. જો તમે પાછા આવશો થોડા તત્વોમાંથી જે તમારા પ્રોબ્લેમ પર દઈ જ જવાના છે, બદલવાના નથી. Maybe in this life, your husband or your wife is a big problem for you. કદાચ આ જીવનમાં તમારા પતિ કે પત્ની તમારા માટે બહુ મોટી મુશ્કેલી હોય, But next life when you come back, you will still have wife and husband. પણ આવતા જન્મમાં તમે જો આવશો પાછા તો પાછા પતિ પત્ની તો ઊભા જ છે. Same problems are there. સેમ બધા મુસીબતો ઊભી છે.
The solution is not in having a different wife or a different husband. अलग पति के अलग पत्नी ini janganlah anu upai नहीं. The solution to the problem is to increase our remembrance of Krishna. anu upai apa છે કે આપણે કૃષ્ણનું સ્મરણ વધારી દઈએ. You know what is the definition of madness or insanity? તમને ખબર છે કે પાગલપણાનો મતલબ શું થાય? Einstein, the famous scientist, he said this. આઈન્સ્ટાઈન જે બહુ પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક છે એમણે આ કીધેલું. He said, if you encounter the same problem એણે કીધું કે જો તમે એક મુસીબતને જોયા હો and you try to apply the same solution to the problem and it is not working, અને એ પ્રોબ્લેમ ઉપર એક સોલ્યુશન તમે લાવ્યા રાખો then it is insanity. અને એનો કોઈ નિરાકરણ ન આવે અને પાગલપણું કહેવાય. So don't solve material problems with material solutions. તો આવી રીતે આપણા ભૌતિક જે મુસીબતો છે એનો હલ ભૌતિક પ્રશ્નોથી ન આવે. If you are disturbed in Khambhaliya, you will be disturbed in Dwarka also. તમે ખંભાળીમાં ડિસ્ટર્બ હશો તો દ્વારકામાં ડિસ્ટર્બ જ રહેવાના. If you are in difficulty in Rajkot, you will be in difficulty if you go to the moon also. તમે રાજકોટમાં મુસીબતમાં હશો તો કદાચ ચંદ્ર ઉપર વહી જશો તો એવા જ રહેવાના. Because all difficulties start with the mind. કારણ કે બધી મુસીબત બધી મનથી ચાલુ થાય. And if you go to the moon, the mind is also coming with you to the જો moon. તમે ચંદ્ર ઉપર વહી જશો તો તમારું મન તો ભેગું જ આવવાનું છે. But if you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then your mind becomes peaceful. જો તમે હરે કૃષ્ણ Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. આ મંત્રનો જાપ કરશો તો તમારા મનને શાંતિ મળશે. Sometimes people tell us, when I chant Krishna's names, I'm very peaceful. But when I stop chanting, I'm no longer peaceful. ઘણા લોકો મને કહે છે કે અમે જ્યારે મંત્ર જાપ કરીએ છીએ ત્યારે મનમાં શાંતિ મળી જાય છે. જો મંત્ર જાપ બંધ થાય એ બેને અમે અશાંત થઈ જાય છે. The solution is very simple. એનો ઉપાય બહુ સરળ છે. Every time you are disturbed, you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Then you become peaceful. આનો બહુ સરળ ઉપાય છે. જ્યારે જ્યારે તમે વિચલિત થઈ જાઓ તો શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jagannath Baladev Subhadra Mai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Ananda Gauri Vaishnavrinda ki, Nitai Gaura Premanande. Jai